a fele ba gešo le letšatšeng le le kgone re sa buile go taba Yaka le Mankoko Baby yo le kgone gona ai ba re ge ka sera ge tla tla tša kgamelo a sanka ka bona mogaši le mogaši ba kopane a sanka ka bona di-podcaster di kopane wo ke mogaši ke motho e leng gore ke Mmakgwebo ke motho e leng gore o rata bana ba gagwe o rata lapa la gagwe bona ga ye mešifao ke šetse ke na le sephiri se e leng gore ke le tshwaretše sona sa gagore le bona gona le ngwane o e leng gore wa belega o mongwe ke tlo le botsa kana ka le botsa gore go diragalang a ke tse gore go diragalang ke bolela ka mang ge ke sa bolele ka Promise Makunyane ka Sebele. That intro, you just made me so intimidated. Eh, bolela spade yonga. Sona. Se slapileng yo. Ebile o tswa ga sekhukhunu se ka tlo ntšhaetša ke nyaka go kwa spade sela sa gago se se Go sentšha ka moka. Yo, thank you so much for having me. Ke leboga go. Le nna ke leboga go kgonne go tla ka gare ga sephethephethe se o nang le sona sa go dira dilo tša gago tša kgwebo mešomo ya gago ka moka go ba mmagobane o kgonne gore emampele Thobela FM ke ae. It was very important for me. Sorry, I'm going to speak a lot of English now. And because not gore ke a kgona bolela Sepedi ne mara ke kgona sepela ka mokgosebela so ke tlo setsenya bolela Sepedi sa gago se ka tshwenye okay cool. O ska theletša nna sa ka ke se nyantše ka šoma ka sona mengwe ba semepedi swai. You know I feel waropa because wena Sepedi ke mmereko nna mmereko ka ke English and that's why ke ka fo ke tlo no dumelela gore a tswaka. Okay cool. So ke re Mankoko a ke go dumeletše bolela. Okay, thank you. I was saying that it was important for me when you invited me. It was important for me to say yes. Because firstly, you are like one person that I grew up knowing, Mankoko Baby. Wow. I knew your name, I didn't know the face. And then secondly, because Thobela FM ke gae, you know, and I felt very honored to be recognized by a radio station near gae. So I couldn't say no, even if I wanted to. I was just going to clear my diary for you. Nna ke leboga ke tsa gore bona le mešomo mentši. Promise nna re go tsebeile ka nako ya podcast. Yeah. Your own narrative again. Yes. Story sa gago. Ka se latela gore ba go tlela ka ditaba tša bona ke gopola ning ke lebeletše side chicken ning ka re ya ke Promise Makunyane. Jolong re nyaka go tsa gore Promise Makunyane ke mang o tswa kae. So nna Promise Makunyane ke bogadi baka. But I was born Promise Maipushe, ke tswa Tafelkop. Ke gae ke Tafelkop, ke goletše Tafelkop. Tsene sekolo Groblersdal, ka matriculate Groblersdal. Ke tswa lelapeng la bana ba 7 with my mom and my dad. They've been married for like going to 40 years. And that's why I've got like a very strong opinion over marriage and a strong stance on marriage. Because I grew up in marriage. I grew up seeing my parents and we grew up in a nice family dynamic. Still we are. So, Katsena SG College, Groblersdal, Kaya University of South Africa. I studied public relations management, and then I started working. I actually do have a 9-to-5 as well. Okay. I work for a global company. I can't mention their name, but it's a huge company globally. I work in the influencer marketing unit. But then most importantly, I'm a podcaster. I'm a businesswoman. I am my wife. My husband this, my husband that. I've got my children, my 2 beautiful children. So that's who I am in a nutshell. Oh Lord, my husband this, my husband that. Kar a gona motho ile ngoro rata monna ga go tshwana le wena. Ebile o nyake phosho ana ba reng bo Mankoko ana ba re Promise re tlhakane le monna ga ge kae a inya ke wena. Mankoko yeo a inya ke wena gore monna ka ga speech ile kae. A mpoditse go ya kae. Wena wa gatlana le ena khoneng engwe wa tle wa mpotsa. Ke tsena kae because na monna ka o ntaetse ke mokwile and in between yena le mo wena mmonang a go ba le ditlabano a zanga ke re ka monyaka ka mohloka ga zanga ke re ba ra ka ja bana ba ja. So that's where my thing come from, and I know I didn't want to speak about it, but I trended for speaking about cheating, right? So I was like, guys, not everyone sees cheating the way you see it, right? And for me, I'm not condoning cheating. And I won't say my husband, if I'm saying that my husband cheated and then I didn't leave, I'm not saying he must go and cheat. He will primarily do what he wants to do. Whether if he wants to cheat, he will cheat, you know? So I believe I've got a different perspective on life. Actually, it's just life overall because I was just
wa tseba ntho e bolelang re bile ra boledišana le monno mongwe go ba le basadi ba bantši le bana ba bangwe ba bantši a re re ke le botseng nnete a gone monna a sa dume o kara ka ba le mosadi wa bobedi e no ba le gore a ka se dule ka ga ya o lebelela re mama ke kgopela mosadi wa bobedi a ke tse gore basadi le ka re dirang nna ke no ba le matlhatse ka baka la gore ke ngaka ya setšo monna gona re le re boledišana le ena re nna mosadi wa mathomo ke boletše le ena so gatla wa bobedi wa boraro wa bone o ka re ke ba lesomepedi basadi ba gago jalo a gone motho a tshwanetseng go go atlhola ge wena o just phethosa gore maemo a gago ke a mafe ka lerato goba ge monna gago a tswile a dira tse diphoso tsa gage tsa kantle ebile a ke nyaka gore re tsenelele kudu ke nyaka re boele morago re thome mo mojolo gele o thomile kae wa go šala o kopana le ena monno a ke nyake ba le ba bang ke sa ba tsebe ke nyaka your husband gore le kopane kae o fitlhela gore ai ke a nyalwa jalo. Funny enough, we met mo Facebook. Lena answer di inbox le hlawa ke manyalo ka ga di motho mo bedi wa go mpotsa gore re feta ke manyalo. Seriously, I met him on Facebook inbox. And he's been asking me out from 2009. But then I was like, ke manyana moshibanyana ya no mara. Ai man, ke le busy ka bophelo ba ka re no bona na mo online. And then until I gave him a chance ka 2014-15, our first date was on Valentine's Day, 2015. We actually come from the same village, Tafokop, but I had never seen him rai. So he kept saying, "Ah, ke Tafokop ke rai wena, o Tafokop." Na ra tseba le rai, so wena ke go tsebe. So we had our first date, and then I guess the rest is history. So that's how we dated. We met online on Facebook. We had 2 beautiful children, a girl and a boy. It was a girl first, Regodishe, and then Remonike Mushimane. And then we got married got 2018, so 6 years ka November. Neng go bona le makoti wa pere setšo ana go loisha wa gona Promise ba bona o direla gore na re go jwang ka mano ya gago le ba bogadi jwang. Ao shema tsa ba bogadi ba ka, and that's one thing ke phelang ke botsa batho gore ga o tsena ka lapeng la batho o check go tsena ka lapeng le jwang. Na bogadi ba ka they are the older generation. So my mom and my dad, they are the modern, not modern, but like my dad is an academic, my mom was a counselor. So modern, I can call it modern. And then Khabaradi Baka Kiboko, you know, but so like I have to clean, even though I don't really quite know how to clean, but I'll do what I got to do. But I always, when I met my in-laws, I always take part in what I have to do. Ke na Promise Makunyane ke skare nna ke bereka eng ke swereng di qualification dia reng. But then we got a good relationship, and nna ke phela ke re sometimes maiza dilonyana tse ding tse nyane man, like maiza dilonyana, especially also dilo bana full time gore I only see you guys like once in a while, so when I come together with them it's always a good time. Okay. What's big to me gore on tlhalosetsa gore Promise Makunyane o ile gore batho ba mo tsebile ka podcast ya gago batho ba ile gore ba feleditse ba go judge tsa ntho ene re sa nyaka go tsenela ka gare ga yone ya wena o ka se tlhala monna gago ka baka la go cheat. Batho ba feleditse re go atlhola re mara ga botse Promise ke mosadi wa mohuta mang. Promise o ka rolwa le mang mo go social media ebile a re nyaka go bolela gore o bile wa balabala le mang wa dirang e dirileng bophelong ba gago ntwa mohuta ya mo social media. So for me, like I said, I've always been that girl, and it's when I have to sit down and remind myself that actually you've always been this person. You will always be singled out of the crowd. If people are saying yes, I'll most probably say no, and that's what makes people very uncomfortable. You know, a lot of women come they are living what I'm saying, but then just because I'm saying it with boldness. Because kinto maybe more when I kinto what's a king no 1 2 3 then I come and say this, then when I feel like trigger every time. So I trended. I'm always trending actually. If there's one person who trends, is me. Everything that I say, everything that comes out of my mouth, I'm going to trend. But anyway, for me, I feel every time I trend, I know I hit a nerve. You know, I always know that this is it's almost like at a pivotal moment. There is a reason why I'm trending. However, it's not
nice. When I was starting to trend, but I would read the comments. But now I can't like comment. Now I'm not because Good. Yo, so now I don't read the comments. Ka re ba bang maikemišetšo a rena ke gona go koša botlhoko. Yes. Ge re bona Promise a smile re re wa yena. Wa Ge re yena. bone re boletše ka monna ge re ba bona ba ile maeto kae kae re re ba kgona jwang. Ga botsitswe ene jwanong batho ba tla re hey monna ga batho ke re nna ga botsa ke kena kae because no bolela le na Promise mara every time o nya go bolela ka nna o tla ga na ke tla posta monna mo post te post ke motho wa gago le wena so girl posta motho wa gago like stop o tlotlong threaten like posta motho wa gago tswa mo go nna o mollo mong a dire ntho ya sontshe di wa tseba Promise ke nagana gore re le banna le basadi a re dule fase ra tlhakana ra bolela man ra kwešiša gore banna ba tlhotlholetšwa ke eng o dira se basadi re tlhotlholetšwa ke eng o dira se go na le mosadi ke be ke bolela le ena a bolela gore yena o ke bona phoso dilo tša ka moka a fetileng ka gare ga tsona mathata gage ka moka ge nke ba a kgonne go bona di-red flags e sa le nako nkebe motlhomong a kgone go gomela mogarao jalo o fila o ka re ba nyaka go change molekane wa ge ga mo dire se seng sona ke eng ntse re swantšeng re dire gore re kgone go kwešiša se banna ba se naganang ka rena le bona ba kwešiše se re se naganang ka bona. For me, I feel that we need to have the conversation. I think we were speaking just before we were recording, and I'm still echoing the same sentiments that we need to come together. Re bolele as mbanna le basadi. I feel rena basadi ke rena re na le di podcast no ke nna le wena. We are talking about the same issue. Men need to come together and speak about these issues. So for me, I think it's communication. Men need to open up, and it's honesty. I feel in marriages and relationships there's no honesty, and the reason why there's no honesty is because your husband is afraid of how you're gonna take it. So if we're now an open person where unyaka the reality and the truth of who your husband is, maybe from my depth I'm a polygamist because so those conversations we need to be very comfortable in having uncomfortable conversations in our marriages. Promise Makunyane o rata monna wa gago go feta? Okay, ra itswalla ya monna gago ke nyaka go bolela ka Promise Makunyane Mmakgwebo please re botse gore o dirang ke go be mhuta mangene o tšatšile lengwe Promise wa glowa o nna le ditšwele tša tše lengwe re o bolela ka tsona a re tsene mo pele. So my first business was Mails, Errands and Concierge. I founded it in 2020 during COVID. So you remember in 2020, they were the most vulnerable people. So where I stayed there, it's like an upmarket way, like there are a lot of these white people that has money. So they wanted people, my thought was that they want people to run errands for them. So that's how I started Mails, Errands. And then I started running errands for the vulnerable people during COVID. The grocery, medication. But they are abroad, most of them. So I was doing that. So that's how it started. And from there, inside it, now I make branded chocolate bars, which is what corporates now, I'm well known for. By corporates, I do branded chocolate bars where I brand bars. Like my biggest client is F&B through an agency. That's that. And I also do kiddies party packs, personalized kiddies party packs. And at the back of that is because when my child turned 1, she was at daycare. You know, when you're a working mom, you forget these things. And then I'll hey, the party pack free. I'm like, now in my mind, Sunday, it falls on a Sunday. I'm like, yo, batong, Friday. So I had to go to one of the shops that I can't mention. I was not proud of myself. My child was turning 1, and I was like, how many other moms are like caught up like this, you know? So that's how I started the personalized party packs for kids' birthdays. And then now I have the skincare brand, which is Mel La Vie. And Mel is the name of my daughter, actually. Middle name, yeah, my daughter. Okay. So kinale Mel La Vie now. And yeah, that's about me. Taba ya podcast o ithomile jwang ka baka la gore batho ba bantši ba ileng gore ke di-podcast a gone jalo ke ba ileng gore ba phela maphelo a bona ge e le gore o tlo bitša Mankoko Mamotlha ba bolela le ena ka tlhalo go ra gore tla bo tlhadile pele Promise a tlhala e fela o bolela le batho ba ntši ka dilo tša go fapafapana ke eng se se tlileng mo go wena wa re ke nyaka go thoma podcast?
So for me, I love conversations. I studied public relations management. I majored in communications. So na ke rata ho bolela Mankoko. I know seboledi. Yeah, no ke rata ho Ka ga bolela. yang ke ba re mosadi nko humole monna ke nna. Wa tsa ke batla go founela pele ba re Tjunku o kae ba mpitsa Tjunku gae. Tjunku a ska bolela. I'm that person, so ke a bolela nna. So and now when I'm growing up, you meet challenges, you understand that you have to have conversations, you know. So that's how it started. And then now I'm married. So I was like, okay, it started by being marriage only. So I saw that I'm leaving a lot of women, a lot of men. So I was like, marriage and family dynamics. So now I'm a married woman. If I'm not married, God forbid, I'm divorced, I'll still do marriage and family dynamics. Because if you're married, you can divorce, you can separate. So I have all those in one, or you're a sister, or you fall under family dynamics. So that's how the podcast started, just to have the conversation. Ke tseba re nyoko tswela pele ka go tshwara dipoledišano ka re tlogele ye re tsebileng o re kwana Pontšho ba bitsang Tjunku a re tlogele re tsebileng Tjunku ka yona Promise Makunyane ke a tseba re gona le this new baby a tlang a re bolele ka yena. So I started a new podcast, which it actually already aired. It started airing. It's called The Working Woman. The Working Wife, The Working Wife, The Working Woman. Of which it comes at the back of there was a point in my life where I was a housewife, but I never had like happiness, you know. I was not fulfilled. I didn't have a purpose. I didn't feel like I had a sense of purpose. So when I started working, so I've always worked a 9 to 5, but I never worked like I'm working now, like having a purpose, doing something that means so much to me, you know. So now I thought it was very important for me to basadi. Wa tseba ke ratang gore wa ikwa gore o tswa ga sekhukhuni fela o bolela sekgowa se sentši a se se go ke go fela o boa tswela pele o tlhotlheletse basadi. So I felt with the podcast go swantse gore ke tlhotlheletse basadi gore wa tseba monna ka go hlokomela mokone ka go hlokomela mokone ba le ditšhelete ma gona le tšhelete ngwe tswang wene o e bereketseng ke bose and e go dira gore in life o be le di-choices tomorrow gore nna ka tlogela monna ka because o dirile so it's not because ke swere ke tlala just because ke a mo rata and I want it's beyond material things and basadi ba bantši ba stakile ka manyalong ba teiwa ba diriwang because a ba kgone go support-a ba na tšhelete go support-a bana. So that podcast actually is just gore basadi a re tsogeng a ke nyaka go tseba gore ba go tlina ga lekgowa kae o tlina ga Promise. I want you to come and sit with me here and inspire other women that you know what sente o e dirang it's very important. Go no tsona le gona le ditšhelete tša gago le mosadi le tše dintši ya mokone no e nyaka wa e nyaka yes ke bose bila mokone ke bose but you need to have your own like it gives you choice, man. You have this independence, you have choice. You see when you have a drive, but when you do I ke iputse wa tseba Promise gore ke mang ka gare ga batho ba bantši ba ile gore gone go boledišana le bona o ile gore o re le go dutse ba re yo ge ke bile ka tšea tissue ka phumula meogo ke bile ka boledišano ya ka le motho e ka ba monna goba mosadi. For me, it was Msadu mong a itswa Mokopane. I think Mokopane o ba kae. O tswa Mokopane ga nlishane mara umputshi monagano and I continue to speak about her, you know. Mo TikTok let me not mention her name, but she came to my podcast. Are yena monaga ba hlalana ne. But then monaga ke last born kwa Bogong. Ba rile ntlo ka mo jarateng ya bo monna. So mkhekulu a rile mola yena ke last born ba ke mshala lapeng ngwaga mola. Ba rile ntlo ngwe kholo ba e finisha. Dinyalo la re letla mafelelong. Mosadi a re jwalong ba re gape ka mo kera mkhekulu. Wa bona ewe yona ewe. Ba re ka mo kera mkhekulu. Mosadi la tla mola podcasting a bolela bo thomile mo TikTok a mo kera mo TikTok ka mo invite mo podcasting a bolela walla o posta ntlo ntlo ke yaka. Ntlo ke yaka. Ga fe ditso bolela mola monna wa ga kganthaza nga tla mfounela ke gopelo tla mo mosadi a bolele tsona yo ka tle ka hosta le the husband as well. The husband a bona nna as mopedi wa go tswa gae he re thomo bereka ba gekolo ba ba kentse sekolo e re thomo bereka. The first thing ko re age le bo mma rena re ba ntšheng ka mekhukhu re dire jwale yena o e bia gore ntloela ne ke agela gae yo and west part
Mosadi wa gagwe na sa bereke, and those are the things that makes me to start the Working Wife, the Working Woman podcast. It's for married and unmarried people, the other podcast, and it airs on Sundays at 6 p.m. So just to say gore, as women o santse re berekeng go ntjana monna tlo go botsa go bona no sa bereke throughout re ke ga ntlo ke finish no sa bereke ibile I can't even say go go fa fridge or go fa eng. And ka nete no sa bereke o bolela ka di incommunity of property. I even hosted a lawyer gore wa tsekeng tabere le so ba re awa o donate title ditir mogekolo ke ga mogekolo ka mo. So it really touched me because she can't let go of that house, and obviously it's her ideas ke di plan tsa ga na plan le moshala lapeng monna wa gagwe. So now you're going without the house a go tlotla le kanta ba go nya go swara jwale ke motlo swarang ke ga mogekolo ka kwa move on a o bereke a o direng. So that really just opened my mind. Ke ka mo go kwishang ka nete botlhokwa ba gore o shoma o go kgathela gore tlhatsetsa batho diaparo o fiela ga timo bekeng e ba le tšhelete leng ya gago. Yes, it's very important. Re na le gore batho ke di top dog tšo o ileng wa boledišana le tsona o ipotsang gore ei a tla ntshokotsana gore mafelelong ke mohumane. So by this time it labishiji airile, actually it airs on Wednesday. As we're speaking it's gonna air. So it's Sonia Booth, mosadi wa Matthew Booth, o trendile ba re cheesecake ya tsena ya tswa. That's one of the people that was great. However, what I want to say gore mosadi was someone who's a top dog, more creative agency ja what o tlile matlobolela ka monna gagwe. Wow. Monna gagwe ga nkisha high court ga ka tloka kgaogana le di thousand ke baka ke lwa le this top man, but luckily I won. So obviously people with money will always ye ngwe ke iputšang yone gore wena o ba o shekelang ka baka la re tlabe le nna Mankoko ke bolelang ka monna wa ka wena wa mputšana ka araba gore reng monna ka tsentse a tla shekiše wena. So ba re nna ne ke ntse ke tseba go ne gona di court order mo go na le di watwate ba re ba ntsendetse go nlaetša when I was taking out the clip gore ke skantšha nna ka bona selo. And then ke yona yeo my lawyer was just fighting that gore no, this is between you. O dirile phošo ya go tlo go kenya Promise ba tlo ba nkentse respondent 4 le 5 o narrative podcast le Promise Makunyane. I wasted a lot of money with that, but I'm glad I won the case, even though I wasted a lot of money. Promise Makunyane ai o se boledi wena ile gore gona bele ka go theletse go iba le nna tseba gore o ya go dikgokaganyo tša leago tša Thobela FM ke Thobela FM Yaka go YouTube le go Facebook ke mo ile gore o tlatla o hwetša Taba Yaka le Mankoko Baby o ile gore nna le yena gona bele re approachana ke na Promise Makunyane go batho ba ile gore ba nyaka go šala morago go dikgokaganyo tša leago ba ba go ratang ka mo gore e re go go botsa kana ba nagana gore batho ba ntši a ba go rate ka gore ba bantši ba go judge man ba go atlola ba go pipa lo tšo seng tsona. Gona le ba ba go tlhoile gona le ba ba go ratang a ba ba go ratang ba kona ba feta le ba ba go tlhoile ba o humana ka go social media. And let me just add ba ba go tlhoileng they're the ones ba ba go followang go feta ba yes ka re banya go tsba re o dirang tšatši ka tšatši 100%. So le lena ke le botša le lena ke Promise_Makunyane mo TikTok mo Instagram, and then my YouTube, which is my podcast, its own narrative podcast. Wow. Promise Makunyane a ke tse gore Bible e bala o fitla kae go di tšolete ke scriptures se feng se leng gore se hlatha bophelo ba gago le lenyalo la gago. Jalo Ka o thaka o mpia pepenene ba bone gore mo heteng shoe no, but I will tell you I will tell you, no, I do know the Bible. I know the plans I have for you, which is I think Jeremiah 29:11 if I'm not mistaken. Yes, plans to prosper you, not to harm you, blah blah blah. That's the scripture that it sums up my life. Gore modimo o tseba una le morero ka nna o tseba ga botse gore go diagalang. So ga gona motho mo ntla tlampo jang gore people will think that they will tell you about your life like I'm the one living this life, like are you right? ke bophelo ba gago ke ka mogole ka gone se se le gona re ka se emiša gore batho ba re atlhole re ka se emiša gore batho ba bolele ka rena ba ra gona mpša e leng gore ka go ba koloi ye emeng ge o tswela pele ka bophelo ke ka mogo leng gore tlo bolela re Promise Makunyane se promise se ke se ratang ka wena ke gore mo o emang gona o bile loto la gago fase a gona wa ka go šikinyana. And I think people think gore ge ke bolela the things that I say about marriage is that I am nka se tlogile ka hlala, and I always say that
tlhalo ga e mo go nna fela nna nka re nka se tlhale mokone a ka tsoga ntlhala ka moswane ke tlo reng but then that cannot change what I believe and what I want for myself. Ke se batho ba tshwantseng gore ba se kwešiše ge o bo bolela gore wena o ka se tlhale ka baka la gore mokone a cheata a o re gore tlhalo a ego ba tshwantse ba kwešiše gore a se se promise a leng sone fela promise a emele tlhalo a re tlhalang yena o kwešiša gore o eme kae bophelong ba gage ba lenyana. 100%. And I think it's being misquoted. And that's why I'm like, I don't want to continue speaking about it because it continues perpetuating what I'm not saying. The first time I said this, it was at Coco's Koteni's podcast. I said, my husband once cheated and I did not leave. So that made it seem like, now I won't leave. Sit down with me and ask me and I will tell you. Do you understand? But it didn't break my marriage then. And I don't really think it will break my marriage. And this is me. Okay. Ke tlhalositse mo la podcast ya Coco's Koteni ka nna monna wa ka sa lo a cheat ka moswarela. So ga ke re go ya pele ke ra kana cheat ke tlo moswarela. Mara nka se re now ke re go cheat go tlo fetša lenyalo la ka if a cheata gape o tlo fetša lenyalo la ka a se se bolelang Mankoko na wa tseba ke go ka mo go e boletseng ka Sepedi o kwa age batho ba ska go pipa ka pente ya gore wena o ka re o tlhotlholetša banna gore ba batho o ka tlhotlholetša monna wa 30 mama le nna dula fase o na o ka botša monna go ga dira se ka dira o ka se mo fetole sa leng so wena o dira se se thabishang Promise Promise na ke tshabela go bolela le wena tle nako ka re bile e nyane yes batho ke tsebetse go bolela le wena ke gopola re se ka bampitša podcasting ya gago no you have to come tlhatswana diatla maoto look you have to come. That's what I want to say here as well, that you have to come to my podcast as well. Either I heard you were you married before but you don't want to speak about that, Promise, or you come to the working woman. No, ke a go nyaka ke a gopela ga botsa ke go nyaka ke gopela go gana pele ga ba tsheletše mpoleleng lena le le mpateleng if go patedi ba go patella ke a o ka nyaka mokone go patella ketle invoice ge ka tswa fele ketle. Yes, you know, I was so excited when I was coming here because my dad listens to the radio. So he's going to be so excited to see me sitting with you, you know, but batho ba bagolo ba tša pride mo baneng ba bone. He's going to be so glad. Wow. Yes, my dad, obviously my mom as well, but my dad is like my go-to, and that's why one of the things basadi ha na le mbana ba ilebelle go break the family unit, and nna ke re dulang mo manyafunyofung for the sake of bana, but ke fela ke re a re nna ganeng ka bana ba. And nna ke bona how my mom and my dad being in my life has molded me, you understand. Till today I'm 31 years old, but ke sa tlo topa phone ke founele tata ke re 1 2 3 1 2 3, you know, it's very important e dira ngwana abe put together, man. So yes, I'm a daddy's girl. If you meet, we are 7 at home, 5 girls in the middle of 2 boys. Wow. If you meet any of us, you will say that daddy's girls. Daddy's girl. Just how all of us, we have like a very healthy and good relationship with our dad. He's such a good father. He's a good father. Wow. And my podcast, yes. Okay, Promise Makunyane. Of course. Ke ka mogolong re fitla mafelong a Taba Yaka le Mankoko Baby ka gona go Thobela FM. Yo go bile bo se go boletsana le Msadu. Promise Makunyane o koeletša ga go re ka bela re ke tša mohuta mang. E ya go YouTube ya Thobela FM, ya go Facebook, ke mo ileng gore wena o no re Thobela FM Yaka wa hwetša tsohle tše leng gore wa dinyaka. Go fihlela re kopana gape nakong e tlang. Tata. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.